The main Iranian naval base was located in Khorramshahr, a port city in Iran's southwestern Khuzestan province. However, in 1977, the bulk of the fleet was shifted from Khorramshahr to the newly completed base at Bandar Abbas, where the current Iranian naval headquarters is now situated. The Bandar Abbas naval base is home to the main components of Iranian Navy vessels, its frigates and destroyers. It also functions as the Navy's main ship repair yard. Meanwhile, Iranian naval operations are organized into 5 major zones. 3 are on the coast of the Persian Gulf in Bandar Abbas, Bushehr and Khark Island. 1 is by the Caspian Sea and in Bandar Anzali, and 1 overseeing the Indian Ocean in Chabahar. But what is the mission of the 2 separate Iranian naval forces operating from these bases? How do they differ in nature? It seems the IRGC naval mission is focused on the Persian Gulf, whereas the focus of the Iranian Army's naval forces include the Sea of Oman, the Indian Ocean, the Arabian Sea, as well as the Gulf of Aden. با تقسیم بندی که صورت گرفته دریای عمان به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و خلیج فارس به سپاه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده شده. این تقسیم بندی به جهت اینه که هر کدوم از این حوزه ها متناسب با تجهیزات، امکانات و تاکتیک هایی است که این دو نیرو در اختیار دارن. نیروی دریایی بر اساس تدابیر جدید ابلاغی فرمانده معظم کل قوا در منطقه دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه انجام مأموریت میکنه. مأموریت اصلی ما همکنون هست حضور مستمر در این محدوده، تأمین امنیت خطوط مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران. But to keep up with operational skills and spirits, the Iranian naval forces usually hold several exercises. These war games tend to beef up nautical capabilities as well as boosting martial cooperation with neighboring states. جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز امداد و نجات منطقه‌ای مشخص شده در این منطقه و در واقع مسئولیت بسیار سنگینی داره. ما طی 2 سال گذشته 2 تا رزمایش خیلی خوب با کشور عمان انجام دادیم و امسال هم انشالله یک رزمایش دیگه، 2 تا رزمایش تو آبهای ما بود. انشالله امسال برنامه‌ریزی شده که یک رزمایش هم در آبهای عمان داشته باشیم. In March 2007, the Iranian Navy held more than a week of war games in the Persian Gulf, using tactical submarines, also incorporating frigates and destroyers. These exercises were one of the latest in a series of ongoing maneuvers staged by Iran's military in the Persian Gulf, where the U.S. naval presence is widely seen as a warning to Tehran over its nuclear program. But how threatening is this U.S. presence in Iran's backyard? از بعدی میتونه تهدید باشه، ولی میدونیم که در دل هر تهدیدی یک فرصت نهفته است. خوشبختانه کشور ما از این تهدید رو به یک فرصت تبدیل کرده و تونسته توانایی‌های خودش رو افزایش بده و قدرت مقابله خودش رو با این نیرو افزایش بده، به طوری که امروزه ما میدونیم با چه ابعادی از تهدید روبرو هستیم و برای اون تدبیر داریم، فکر داریم، برنامه داریم، تجهیزات مناسب تهیه کردیم و این حضور باعث شده که قابلیت‌ها و توانایی‌های عملیاتی نیروهای ما به شکل بسیار خوبی رشد بکنه، توسعه پیدا بکنه و بارور بشه. اگر تهدیدی علیه ایران بخواد عملی بشه، یکی از مناطق آسیب پذیر برای ایران منطقه خلیج فارس است. در این حالی که یکی از نقاط قدرت دفاع ایران هم در خلیج فارس قرار داره. Meanwhile, the most recent of Iranian naval exercises took place in April and May 2010, where the Iranian Navy wrapped impressive war games titled Velayat 89 in the Persian Gulf, Strait of Hormuz and Oman Sea. These military maneuvers included counter-terrorist operations in open seas, as well as the testing of new weapons.
An example of the operational readiness gained through such exercises is the success of the Iranian Navy in protecting commercial ships against modern-day pirates operating in the Somali coast and the Gulf of Aden. این ناحیه به ویژه در منطقه خلیج عدن که مستحضرید حضور دزدان دریایی به عنوان یک پدیده شوم در واقع بین‌المللی محسوب شده. سازمان ملل قطعنامه‌ای در این رابطه صادر کرده و از نیروهای دریایی خواسته که با ساز و برگشون در این منطقه حضور پیدا کنند. نیروی دریایی ما از سال گذشته که در این منطقه مشغول انجام عملیات گشت‌زنی و اسکورت است، به طور مستقل و بدون نیاز به هر گونه پشتیبانی از سمت نیروهای ائتلاف تونستیم الحمدلله بدون حتی یک مورد ربایش کشتی‌های خودمون رو اسکورت کنیم، چه اونهایی که از شرق می اومدن به غرب می رفتن و چه بالعکس. بارها فرماندهان کاپیتان‌های کشتی‌های عبوری از ما تقدیر و تشکر کردند. میدونید که در سال گذشته لوح‌های تقدیر و تشکری از سازمان بین‌المللی دریانوردی در خود مقرشون در لندن به در واقع کشور جمهوری اسلامی ایران هدیه شد. In terms of joint naval measures, Iran has exchanges with Pakistan, India and the Kingdom of Oman. This multilateral defense collaboration has seen the consolidation of Iran's commercial and military fleets. And this in turn has ensured safer voyages for the international maritime industry when it comes to the Persian Gulf and the Oman Sea, and even so far as the Arabian Sea and Indian Ocean. This is at a time when certain Western politicians continue accusing Tehran of posing a regional threat to its neighbors, if not beyond. I am absolutely certain that no one in Iran, hardliner, reformist, no one in Iran has the slightest notion, has the slightest intention of frightening the Saudis, the GCC, the Kuwaitis. No one has that intention. But it does create that atmosphere. This claim, however, fails closer scrutiny when one realizes that Iran has not invaded any country for the past 2.5 centuries, despite having been the victim of a neighbor's unprovoked aggression. This allegation gets even more interesting if one recognizes that this naked invasion of Iran's sovereign territories at the hand of Saddam Hussein was carried out under the vigilant eyes of the so-called international community. The bittersweet irony, however, remains that this self-styled international community already knows that Iran has been the second biggest victim of weapons of mass destruction after Japan. چرا باید مثلا خدا نکرده سیاسیون کشورها مثلا فکر کنن که کشور ایران، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران براشون تهدیده؟ نه، اینا صحبتایی است که بالاخره در رابطه با عملیات روانی کشورهای غربی شروع کردن، رسانه‌هاشون در واقع سیاسیونشون همه دارن انجام میدن این کارو، ولی اصلا ما بهش اعتقاد نداریم. این یک در واقع طبل تو خالی است، ما اعتقاد داریم. بعدم اگر واقعا این تهدیدشون جدی باشه ما هم خب ایستادیم. By all accounts, the story of a strengthened, if not strong, Iranian navy has only just begun. This naval force does not wish to compete nor be compared with any regional or non-regional counterpart, but it is certainly equipped and motivated to stand up to them when and if the time comes. نیروی دریایی جمهوری اسلامی اعم از سپاه و ارتش قوی‌ترین نیروی دریایی منطقه‌ای در خلیج فارس است. یعنی قدرت اول دریایی منطقه خلیج فارس در اختیار ایران قرار داره نسبت به کشورهای مانند عربستان، مانند پاکستان، مانند عمان، امارات، کویت و این نوع کشورها. اما در ارتباط با یک قدرت فرامنطقه‌ای و ابرقدرت جهانی مثل امریکا، طبیعتاً قدرت دریایی و نظامی امریکا قابل قیاس با قدرتی که در ایران وجود داره از دریایی نیست. اما قدرت دریایی امریکا و ناوگان نظامی امریکا در منطقه خلیج فارس بسیار آسیب پذیرند. بنابراین گرچه اونها قدرت فراوانی را دارند، ولیکن چنانچه
خدای نخواسته اونها تصمیم غلطی رو بگیرن و بخوان درگیری نظامی به وجود بیاورند، خود تجهیزات جنگی و ناوهای جنگی امریکا در منطقه خلیج فارس هم بسیار آسیب پذیرند. حضور نیروهای بیگانه در منطقه خلیج فارس برای کشور ما در صورتی که اونها بخوان تجاوزی رو بر علیه ما داشته باشن اهداف خیلی خوبی هست، یعنی اهداف بسیار خوبیه که خوشبختانه ضربه پذیر هم هستند و ضربه پذیری اونها و آسیب پذیری اونها در گذشته به اثبات رسیده. در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران این به اثبات رسیده. امروزه با پیشرفت تجهیزاتی که داریم، با امکانات توسعه یافته‌ای که داریم، با آموزش‌های بالاتری که به دست آمده و تاکتیک‌های بهتری که در اختیار هست، میتونیم ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد بکنیم. بنابراین میتونم بگم که به زعم اونها آمدن که یک تهدیدی برای ما ایجاد بکنن، ولی حضورشون در خلیج فارس برای ما امروزه یک فرصت هست. In the end, it requires little saying that Iran's navy happens to be the region's most capable, and as such it has successfully managed to ensure commercial maritime traffic through the Strait of Hormuz in the Persian Gulf. This naval ascendancy on the part of Iran is, of course, in spite of a constancy of US military presence, if not provocation, in the Middle East region. Functions as the Navy's main ship repair yard. Meanwhile, Iranian naval operations are organized into 5 major zones. 3 are on the coast of the Persian Gulf in Bandar Abbas, Bushehr, and Khark Island. 1 is by the Caspian, where the current Iranian naval headquarters is now situated. The Bandar Abbas naval base is home to the main components of Iranian Navy vessels, its frigates and destroyers. It also, the main Iranian naval base was located in Khorramshahr, a port city in Iran's southwestern Khuzestan province. However, in 1977, the bulk of the fleet was shifted from Khorramshahr to the newly completed base at Bandar Abbas. The RGC naval mission is focused on the Persian Gulf, whereas the focus of the Iranian Army's naval forces include the Sea of Oman, the Indian Ocean, the Arabian Sea, as well as the Gulf of Aden. با تقسیم بندی که صورت گرفت In Sea and in Bandar Anzali, and 1 overseeing the Indian Ocean in Chabahar. But what is the mission of the 2 separate Iranian naval forces operating from these bases? How do they differ in nature? It seems the